Good morning students, welcome to Sheba online class. Let's start our class 3. The same topic, the nature of physical world and measurement. So inside of the topic, the theory of error. So error means what? So error means it's one type of the mistake, okay. So we all could included in we are applying the mistakes, okay. So inside the mistakes, what the error will be happen? So we are taking one instrument, okay, or instrumental objects. So we are playing some readings, okay. So the reading will be taken in that instrument. So it causes some error, okay. So in another thing, we derive one derivation. So that derivation at the end will be some error will be there, okay. So it's a one type of the error. So listen, measurement contain uncertainty. So uncertainty means the measurement is we taken as a measurement in the scale, okay, measuring scale. So this is a containing a uncertainty. So it's a measurement taken means this uncertainty will be happen in this measurement. So it's a term as error. So this uncertainty is another name of error, okay. We commonly tell that uncertainty is a term as error. It's not possible to take accurate measurements. So the error will be happen means it's not possible to take the accurate measurement of that experiments. So the true value is called the theoretical value. In last class we know about the vernier calipers and the screw gauge, okay. So the instrumental reading will be taken. So this will be causes as a error. So we taken as one vernier caliper. So the reading will be measured, okay. So we are adjusting that vernier caliper means the adjustment will be is wrong, okay. The adjustment will be wrong. You are not knowing the previous knowledge of that experiment. So that thing that happened error, okay. So the true value is called the theoretical values. That true value we taken as a measurement in the true value, that value is called the theoretical value. So it's a two type is there. In the error will be containing two types. One is accuracy and another one is a precision. So accuracy means it's referred to the closeness of the measured value to the standard or known value. So we know one value. It's commonly the standard value is there in that experiment, okay. So that experiment, the accuracy is refers to the closeness of that value, okay. So இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் எடுக்கிறோம். அந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டை வந்து நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு காமன் மிஸ்டேக்னா நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரீகால் பண்ணணும், ஓகே. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபஸ்ட்டு ரீகால் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான இப்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன எடுக்கலாம், ஒரு ஃபோக்கல் லென்த் எடுக்கலான்னு வச்சுக்கோ. ஸோ லைட் ரே வில் பி ட்ராவல், ஓகே. ஸோ ஒரு ஃபோக்கல் லென்த்தோட ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு இடத்தாண்டு இருக்குது, அதோட டிஸ்பிளேயிங் லைட் லேம்ப் வந்து ஒரு இடத்தாண்டு இருக்குது. ஸோ இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம காமனாக வைக்கிறோம், கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் வச்சோன்னா தான் வந்து அது என்ன பண்ணணும்னா லைட் ரே ஃபோக்கஸ் ஆகுது வந்து எப்படி இருக்கும், இட் பேரலாக ஃபோக்கஸ் ஆகும், ஓகேவா. இல்லைனா அந்த ஃபோக்கஸிங் லென்த் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட நாலேஜும் இருக்கணும். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வைஸ் நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக வந்து மெஷர்மெண்ட்டு இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டேபிள் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ நம்ம வச்சுருக்க டேபிள் எதனா ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வைஸே வந்து இன்கேஸ் அந்த லைட் லேம்ப் வந்து சரியாக பிரைட்னஸ் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடக்கும்போது வந்து இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அக்யூரேசின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் அக்யூரேசி டு த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் தட் மெஷரிங் வேல்யூ. ஸோ நம்ம ஒரு வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு நியர்பை வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்காது, பட் அதுக்கு நியர்பை வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம், ஓகேவா. திஸ் இஸ் அ அக்யூரேசி. ஸோ ப்ரிசிஷன் மீன்ஸ் இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் டு ஈச் அதர். ஸோ ப்ரிசிஷன் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு மெஷரிங் ஒரு நியர்பை ரீடிங் வந்து எடுப்போம். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் தென் டூ, ஓகே. ஸோ ஒரு 2 வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ஒரு அக்யூரேட்டாக இருக்காது, நியர்பையில் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த வேல்யூமே நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா 2-3 டைம்ஸ் சேம் ரீடிங்கே வரும், நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் ரீடிங் சொல்லுவோம், ஓகேவா. ஸோ அது அக்யூரேட் ரீடிங்காக இருக்காது, பட் ஆனால் அதே ரீடிங் ரிப்பீட்டடாக வரும். So that is a precision, okay. It refers to the closeness of the two or more measurement
to each other of the meaning consistency. Okay, so it's a it's a targeting pack. Okay, so it's one of the target board. Okay, we see this diagram. So it's a difference between these 4 diagrams. Okay, so நம்ம target board ஒன்று இருக்கும் தெரியும்ல. ஸோ அந்த இதில் வந்து bow and arrow. ஸோ இந்த target போர்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா center of midpoint வந்து இருக்கும். So we will measure in that center of midpoints. Okay, so the target will be appears in outer surface. Okay, நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா target வந்து மிஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், some other placesல வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி அங்கங்கே வந்து நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டார்கெட் நடக்கும்போது அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா low accuracy and low precision. Here this accuracy also low and the precision also low. Okay, ஸோ நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டாகவும் நம்ம மெஷர் பண்ணலை. ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணுற அக்யூரேட் நம்மளோட பாயிண்ட்டை வந்து என்ன ஆகுது, மிஸ் ஆகுது. இதோட பாயிண்ட்டும் மிஸ் ஆகுது, நம்மளோட பாயிண்ட்டும் மிஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் டூ லோ அக்யூரேசி அண்ட் லோ ப்ரிசிஷன்ஸ். அதாவது இதுக்கு ரிலேட்டடாக எப்படி சொல்லலாம்னா, நம்மளுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் ரீடிங்கும் நம்ம தப்பாக எடுக்கிறோம், ஆல்ரெடி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வைஸும் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, இந்த மாதிரி 2 ப்ராப்ளமே ஒரே நேரத்தில் நடக்கும்போது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் வி வில் see this diagram. So high accuracy and low precisions. Okay, accuracy will be high and the precisions will be low. So the accurate target will be here. Okay, so நம்ம பண்ணுற டார்கெட் வந்து நியர்பை ஏரியாவுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இல்லாமல் நியர்பை ஏரியாவில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம டார்கெட் நியர்பை ஏரியா கிட்ட வந்துட்டோம், பட் ப்ரிசிஷன்ஸ் வந்து அதே டார்கெட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அக்யூரேசி ஹை, ப்ரிசிஷன்ஸ் வில் பி லோ. ஓகே, நம்ம ரீடிங்க்கு ரிலேட்டடாக இன் எக்ஸாம்பிள் 6 பாயிண்டில் நம்மளுக்கு ரீடிங் வருது, 6.3 6.4ல் ரீடிங் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நியர்பை 60, அதாவது 6ல் ரீடிங் வந்துடுச்சு, நம்மளுக்கு 6.0 6.1 அப்படி சொல்லிட்டு ரீடிங் வந்துடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ லோ அக்யூரேசி அண்ட் ஹை ப்ரிசிஷன்ஸ். ஸோ லோ அக்யூரேசி மீன்ஸ் ஹியர் நம்ம டார்கெட் வந்து என்ன இருக்குது, ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட்லேயே தான் இருக்குது, அதை விட்டு நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகலை. ரிப்பீட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துலையே தான் கொடுக்குறோம், பட் ஆனால் நம்மளுக்கு நியர்பை டார்கெட் ஏரியாவுக்கு வரல. ஓகேவா, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம ஒரு டார்கெட் எங்கே மெஷர் பண்ணுறோமோ அங்கேயே தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்மளோட டார்கெட் இங்கே வந்து ரியல் டார்கெட்டுக்கு நம்மளுக்கு வரல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லோ அக்யூரேசி ஹை ப்ரிசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அக்யூரேசி வில் பி லோ பட் த ப்ரிசிஷன்ஸ் வில் பி ஹை. ஸோ ஹியர் happen the accurate also high and the precisions also high. ஸோ the same டார்கெட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிப்பீட்டடாக அந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணிடுறோம். ஸோ டார்கெட் பண்ணும்போது த arrow will be there. ஸோ the high accuracy and high precision சொல்கிறாங்க. ஸோ here we know that the theory of error, the theory will be happen in a uncertainty, it's another name of error. So it's a true value, it's called the theoretical value. Here the true value will be happen means that is a theoretical value, it's not possible to take the accurate measurement. This error will be happen means it's not possible to take accurate measurement. So after that accuracy, so accuracy refers to the closeness of the measured value. Okay, so here measured value is the closeness of accurate value, it's a standard or known value. So after that precision means it refers to the closeness of 2 or more measurement will be happen, but that measurement will be in a repeatedly same. Okay, so same reading will be happen in that measurement. So the target of that measurement is a different. Okay, so the target will be different and the measurement will be same. So this is to each other, its a meaning is a consistency. This meaning of consistency, it's a precisions. So it's a target value, it's a here low accuracy and low precisions, the target and the point will be different. Here nearby the target is a high accuracy, low precision. Here the target is a some distance but repeatedly same thing will be happen. So low accuracy and high precisions. Here target and the achievement also same, so the high accuracy and high precisions. So now we taken as absolute error. It's a 3 types of common error is there. One is the absolute error, another one is a relative error and another one is a percentage error. So first we taken as a absolute error. So absolute error means we taken as a 2-3 values. Okay, it's a repeated values. So we start one experiment means the reading will be taken. So that reading we measuring the 4 or 5 reading will be taken. Okay, so the it's different in each other. Okay, so
So that reading will be different. So it's repeatedly, it's a 1 or 2 points will be different. So we calculate the accurate meaning, accurate value in that experiment means, so we taken as a mean value, okay. So it's a one of the common value, it's a accurate value. So we taken as mean. So this means A is a value measuring, so M means mean value. So AM is equal to, so it's a object, A means object. So repeated the experiment means, so we taken as a trial, first trial or second or third, in n number of trial will be taken. So we calculate that n number of trial reading will be taken as reading. So it's divided into n because of nth term. So AM is equal to 1 by m. It's this error we calculate as a, it's calculate in the reading. So after that we taken as a summation reading, okay. So this value will be taken as after that summation. So 1 divided by n, it's a summation of n. So we know, we already don't know about the accurate value of that experiment. So it's a I, its a term is I. So I is equal to 1. So AI, it will be taken as absolute error reading. So reading value. So relative error. So relative error formula will be there. So it's a mean absolute error divided by mean value. So absolute error we taken as mean value only, okay. So 2 or 4 more than trials we taken as absolute accurate values. So relative error, mean absolute error divided by mean value. So it's a absolute error, mean error will be taken. That will be divided into the mean value. So after that it's a lambda AM. So A is the object and M is the mean value, it's taken as a lambda. So lambda AM divided by AM, it's a relative error formula. So after that we taken as percentage error. So percentage error is also a same, it will be calculated in the percentage, okay. So we taken as one mean value reading means, after that we taken that reading, it will be calculated into the percentage, okay. So in example, the result will be, nowadays the result will be comes no. So that result we calculate finally in the percentage, okay. So because of our colleges, we are going to the college means the college will be calculate that percentage only, okay. So it's a lambda AM divided by AM because of its last final mean value, AM is a absolute value. So that will be divided into one reading. So that reading will be calculated into the percentage of 100. So n number of percentage will be taken, okay. So it's a after that systematic error. So these three error will be the common type of error. It's a absolute error, relative error and percentage error. So after that the inside of these errors we taken as these errors, okay. So first we taken as a systematic error. So systematic error means what? So already we tells no. So same direction inaccurate value will be comes repeatedly, okay. So it's taken as same direction. So the reading will be taken as same direction, the direction will not be changed. So but the reading in accurate value will be comes repeatedly in the wrong, okay. So that wrong value will be comes repeatedly. So that is a systematic error. So it's included the inside of this systematic error we taken as first one is the instrumental error. So we taken on instrument means that instrument will be in a spoiled, okay. So it's a old instruments or any other issues, okay. The reading is not proper to see. So this is the instrumental error. It's a breakdown instrument. So after that imperfection. Imperfection means so the reading will be taken means the previous knowledge is not there, okay. So it's related to that reading, that experiment. So it's a imperfections. So after that personal error. Personal error means this error will be happen in our mistakes, okay. So this will be happen in our personal mistakes. So because of this also related to the personal error. So error due to the external causes. So external causes means it's some measurement will be wrong. So because of some breakdown will be happen. So it will be related to the instrumental errors. So it's a instrument problem. This one is a instrument means it's also included in a meter scales or measuring tapes. It is also included, okay.
So this error is due to the external causes. It's a common external causes. It's not mentioned any other causes. It's a common type of external causes. So after that, least count error. So least count error means we taken as a vernier caliper or any other measuring scale. So we taken a least count value. Okay, so it's a 0.01 mm. After that 0.0 mm. So it's a common type value. So this least count error will be happen in that measuring scales. So this is a common type of errors. First one is the instrumental errors, another one is the imperfection error, and another one is a personal error, another one is the error due to the external causes, and another one is the least count error. So it's included in a systematic error. So second one is a random error. It's always known as the chance error. Okay. So this random error will be caused is another name of chance error. So it's related to the temperature, voltage or supply any other trials. Okay. So we taken as one instrument means the reading setup will be done. After that the reading will be know that already. So it's a previous knowledge will be there, but some issues will be there. What the issue? So it's a temperature changes. So in example, நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து போகிறோம் லேப்க்கு போகும்போது எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர், ரூம் டெம்பரேச்சர் தேவை. ஸோ இல்லைனா வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தேவை, நம்ம ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ஸு சம்டைம்ஸ் வோல்டேஜ் என்ன ஆகிடும், கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு இன்கேஸ் பவர் கட்னாக்கா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளோவிங் ஆஃப் கரண்ட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோ வில் பி தேர். ஓகே. ஸோ அந்த ஃப்ளோ என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் கரண்ட்டு போயிட்டு வரும்போது. ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் பிரேக் டவுன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நடக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் பவர் சப்ளை. ஸோ த ட்ரையல்ஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் ரிப்பீட்டட்லி. ஓகே. ஸோ ரிப்பீட்டடாக எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது. ஸோ ரிப்பீட்டடாகவும் திரும்பவும் அதே மிஸ்டேக் தான் நம்மளுக்கு நடக்குது. பிகாஸ் ப்ராப்ளமே என்ன, நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம வெளியேருந்து எடுக்கிற நம்ம அந்த ரீடிங்க்கான ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேச்சுரல் திங்ஸ் வந்து அதுவே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நடக்கும்போது இட்ஸ் அ காமன் எரர், இட்ஸ் அ சான்ஸ் எரர், அனதர் நேம் ஆஃப் ரேண்டம் எரர். ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் தட் கிராஸ் எரர். ஸோ கிராஸ் எரர் மீன்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டிங் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். ஸோ பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு அவர் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ். நம்மளுக்கு நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றின ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் எல்லாமே நம்ம போய் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணும்போது அந்த ரீடிங் கரெக்டானு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம எடுப்போம் ரீடிங்கு, பட் ஆனால் அதோட ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ திஸ் வில் பி ஹேப்பன் this experiment. Okay. This setting is also not proper. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட செட்டிங்கும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், கிராஸ் எரர் வில் பி ஹேப்பன். So it's included the systematic error, and another one is a random error, another one is a gross error. So systematic error included these types of error. It's the same direction, inaccurate value will be comes repeatedly. The random error means temperature, voltage and power supplies will be different. The different trial will be taken as different error also, different mistakes also happen. The ஒரு trialku ஒரு mistake நடக்குது. So its error also happen. After that gross error means instrument setting is not proper finally. So now we see the formula of absolute error. So already we know that absolute error means AM, M is a mean value. It's a positive and the negative terminals of AM. It's a lambda AM. Okay. AM is plus or minus lambda AM. It's a absolute error, and this one is a mean error. Okay. So it's a formula of absolute error. It's a relative error. It's a lambda AM divided by AM. We assume the 6 kilometer is the best example. We see this. So we assume 1 kilometer speed will be in a one of the vehicle. Okay. Example car. So the kilometer speed is a 60 kilometer means the accurate speed is 62 kilometer. So the 2 kilometer will be different. Okay. It's nearby that error. Okay. Nearby the kilometer, but it's not an accurate kilometer. Okay. It's a one of the common error. It's a 2 kilometers a error value of relative error. Okay. So after that we see this problem is an example of a mean value. Okay. Mean value means accurate absolute values. So Tm is equal to, it's taken as a one timing. Okay. It's oscillation.
one simple pendulum is there, we taken as a one oscillation. So the oscillation timing will be taken. First one is at 2 minutes 63 seconds, after that 2 minutes 56 seconds, 2 minutes 42 seconds and 2 minutes 71 seconds. It's the 5 trial will be taken as one oscillation. So these 5 trial we taken we know that the actual mean value, okay. So the Tm is equal to this 5 will be taken, it's divided into the 5, the n number of terms, okay. So the trialing term first 1, 2, 3, 4, 5. So 5, its mean value is calculated as 5. So 5 will be taken, it's divided into the total will be added. So added divided by 5. So we taken as 2.624. Okay. So in last value, it's a 5 will be taken. Okay. So we added 1. So it's a common value of 2.62 seconds will be taken as one oscillation. It's a accurate value. So we taken, it's divided into the mean value of 5. So finally we calculated as a assumed accurate value. So this will be taken as absolute error. So it will be minus, okay. So this trial will be taken as minus it's a first value, it's a T1 trial value. After that we taken as a T2, T1 minus T2, T1 minus T3, T1 minus T4 and T1 minus T5. This will be minus. So we taken as a different in between two distance, okay. We taken as in between distance. So this seconds will be different, okay. So it's a point different, 0.01, 06 and 20, okay. The small point difference will be taken. This is the absolute error. So we taken as a absolute error. So first is absolute error formula, relative error formula. So note it down, students. So we will send a WhatsApp group in this videos. So see this and learn about these things. Okay. Thank you, students.